Yes, as we discussed the lesson Vision for India in the last class, and we shall continue the same thing here. As you all know, it's a glimpse of speech given by Dr. Bca Abdul Kalam at the time of oath-taking ceremony when Dr. Abdul Kalam had become 11th President of India. Okay, and becoming President of India, he has his own dreams, he has his own visions, he has his own commitments, he has his own dedications, and how to develop India by 2020, and his own visions are depicted here through these glimpses of speech given by Dr. Bca Abdul Kalam to the gathering on the day of 11th, becoming 11th President of India at that time then. Okay, so yes sir, he addresses the gathering. Beginning, he says that respected Sri Narayanji, Mr. Vice President, Mr. Prime Minister, Mr. Deputy Prime Minister, Chief Justice of India, Speaker of Lok Sabha, members of Union Council, Ministers, Governors, Chief Ministers, Deputy Chairpersons of Rajya Sabha, Deputy Speaker of Lok Sabha, Member of Parliament, Members of Parliament, Excellencies, friends and children, he says, and he had a very good vision in order to develop India as well in that time. Okay, he addresses all these people and he addresses India and what he has his own vision. Okay, actually we had discussed in the last class that it takes up something like 2 to 3 points here he takes up. In order to develop any country to be developed, it should have disease-free nation. The young generation should be fit, that we call it as fit India. Fit India, the country should be disease-free. The country should produce more and more food grains. The productivity should be increased in connection with food grains, in connection with science and technology, etc., etc. You should produce more. When you will produce more, then it will be more helpful, and it will be exported, and you will get more per capita income, you will get more national income when your production is more. For the production, what you have to do? You have to work. You have to work. Okay. So something like that. If you work in the factories for 8 hours, you will produce more. If you work in the field as a farmer, then you will produce more food grains. If you work in some other MNC companies in order to produce anything, this table, this dais is manufactured by a carpenter by his work. If he works hard for more and more hours, then he will produce more and more finished goods, like this one, like gold, like cloths, everything. These are all the outcome of working, of production. When you work more, the production will be more. Then the people of India, people of any country should be disease free. Sorry, this should be disease free, not diseased, disease free. Nobody should get diseases. Everybody should be fit and healthy, and this is what the main purpose of development. And if a country should be developed, means there should not be any diseases, pandemic diseases in such countries. Major reason, as we all know, since 9 to 10 months we had a pandemic disease in our country and in our world, all around the world we had a pandemic disease called COVID-19. Due to this pandemic disease, you all know that what hazards had took and what hazards, what nuisance has created
that lockdown had been done, and definitely due to that lockdown, productions were not there and the economy was completely nil, and there was a decrease in the per capita income, and so many people suffered a lot. They are in trouble till we could not sustain, till we could not come out of that particular what do you call that pandemic situation, which it had made a big impact, big loss upon all the people around the world. This is the impact of the diseases. One should not get the disease. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಲಿವ್ ಹಾರ್ಮನಸ್ಲಿ. ಹಾರ್ಮನಸ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಾಗ, ಯುನೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಸೊ ದಟ್ ಆ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇಸ್. And next point he says that you should do work, you should hard work, you should work hard, you should work committedly, you should work dedicatedly. He says one point that whatever you wanted to do tomorrow, you do it today. Whatever you wanted to do it today, you do it now. This is what the commitment of work. ನಾಳೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಮಾಡೋದನ್ನ ಈಗಲೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೋಮಾರಿತನ ಇರಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? Yes, sir, that is what the actual thing, vision he had. And he says that what can be the vision? Vision is the vision of development of India in all sense, in all means, by all the areas, including science and technology, architecture, science, technology, and literature, etc., etc. You should develop in all the sense. Okay. For that reason, he needs ignited minds. What he need? He need ignited minds. Okay. Those who are interested, they shall join this particular scenario. The thing is that ignited minds, the people, set of young generation, young people, they should be ignited. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ಕಿಡಿ, ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿ ಒತ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೆಡ್, ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ವಿತ್ ಇಗ್ನೈಟೆಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ, that is unemployment problem is much more, poverty is much more in India. Okay, we should eradicate poverty, we should eradicate unemployment, we should eradicate brain drain. Brain drain andre those who are intelligent, efficient, potential, they are not getting actual opportunities, and they will go to some other countries and they will serve there for the benefit of their country, because they will get handsome salary, they will get some more opportunities there in foreign countries, so that many intellectuals, many intelligent, many efficient, many potential candidate will go and serve for other countries like Japan, Germany, America, England, Ireland, Saudi Arabia, Dubai. Yes sir. Why? Why? Because here they don't get opportunities. Here they don't get all the facilities. Here they don't get all the amenities what they needed. Okay? That should not happen. Adu agabardu anta heltare. Okay na? That is what you are not supposed to what do you call that? You are not supposed to miss the actual opportunity here in India. Okay, we should provide employment. Kelsa illa, no employment. For that purpose, people are going outside. People are going overseas. So for that reason, he says that first and foremost thing is that
the people of India, the young generation of India, they should be promoted with employment. Then when you will get employment, automatically you will be economically stable, you will get secured income, your per capita income will be more, your lifestyle will be changed, and you will get so many amenities, so many facilities, and your standard of living will be increased. When your standard of living will increases, then automatically India will develop. 100% people almost on 70 to 80 to 90% standard of living ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದರೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ when it comes to employment, so is it possible from the government side to give employment for all the things, all the people? 125 crores, 127 crores people ಗೆ employment ಕೊಟ್ಟು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? Is it possible? No, it cannot. Then what else? ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಸುವಿಂದ ಸಾಯಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಊಟ ಮಾಡ್ದೇನೆ? ಇಲ್ಲ, ಒಂದಾರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ignited minds should join the hands with the government to work for the nation, to work for their own purpose, to work for their own benefits, to work for themselves. Anything you can start up the work, something like that. Personal loans ತಗೊಂಬಿಟ್ಟು you can get so many jobs, so many what do you call that, personal loan ತಗೊಂಬಿಟ್ಟು you can start up your own business. You can set up your own business, and as well, so that here what Mr. President is going to say is, you please work for yourself. ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So that anyhow you have to work hard for the development of the nation ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And finally what he says that in this paragraph, he says you should respect the constitution, you should respect the constitution laws and amendments ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, because this is democracy, of the people, for the people, by the people. That is why one should have respect over the democracy, one should have respect over the constitution, one should have respect over the constitutional process, and you should uphold the constitutional process. Yes, that is what the beauty of democracy anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು? APJ Abdul Kalam. Next to that is illivarugu last class in the next I will tell you. India is a union of states based on their framework of cooperative federalism. Within the cooperative framework, there is also requirement to develop competitive strengths for the states so that they can excel the national level and global level. Competitiveness helps in ensuring economic and marginal efficiency and to be creative to meet new challenges. These are essential to survive and prosper in fast changing world of today. In addition, in order to strengthen democratic process and institutions, we should all truly strive for substantive decentralization. Okay, that is what India is a union of states based on framework. Union of states nodi ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. India is Republic of India. India is a republic country and it is a Republic of India. Union of states it is. India is a union of states. There are many states, 29 states. Okay, and somewhere some state is different from another state. Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Telangana, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Mizoram, Jammu Kashmir, etc., Goa. So these are the many states, and the states have different language, different religion, different culture, different perceptions, different rules, different regulations, different governing bodies, different government,
ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಒಂದು ರೇಟ್ ಆದರೆ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೇಟು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಲು, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ರೇಟ್ ಒಂದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ರೇಟ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಥರ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಸಂಬಳ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಚೀವ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಇಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಪೆಟ್ರೋಲ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಿಡಿ, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಹೇಳೋದು ನಾನು. ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸಪ್ರೇಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಹಂಗೆ and you should strive and you should work hard for the development of the country and substantial decentralization. What do you mean by decentralization? ಹಾಗಾದ್ರೆ you should focus at the decentralization ಅಂತಾನೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಉದ್ಧಾರವೇ ದೇಶದ ಉದ್ಧಾರ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಉದ್ಧಾರ ಆದರೆ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದೇಶ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. What do you mean by decentralization? ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ, ವಿಧಾನಸೌಧದಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಕಾಸಸೌಧದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇರಿಗೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಎಲ್ಲದೂ ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು, ಕಂಪ್ನಿಗಳೆಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗೋದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ? ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ದು, ನೀರಿಂದು, ರೋಡ್ದು ಎಲ್ಲದೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಹೈ and the cost of land is so high, so that you cannot purchase a land there and you cannot rent a land there and you cannot buy it and you cannot start up a new factory. That is why ಮೊನ್ನೆ ನರಸಾಪುರದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ನರಸಾಪುರ. ಕೋಲಾರ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ತಾನೆ ನಮಗೆ. ವರ್ಕರ್ಸು they will get handsome money, they will get good salary, so that Davangere people will improve a lot. Standard of living ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆದು? ಕೂಲಿ ನಾಲಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 30,000 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಬಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆದರೆ 90,000 ಬರುತ್ತೆ. ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ? ಹಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ? ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಎಸ್ ಸರ್. I wish to emphasize my unflinching commitment to the principle of secularism, which is the cornerstone of our nationhood and which is the key feature of our civilizational strength. During the last 1 year, I met a number of spiritual leaders of all religion, and they all echoed one message, that is unity of minds and hearts of our people will happen, and we will see the golden age of our country very soon. I would like to endeavor to work for bringing about unity of minds among the divergent traditions of our country. Okay, the best thing he focuses here is, that is secularism. Secularism is the cornerstone of our country, and democracy is the basic foundation of our country. Democracy and secularism is one of the most important in that. Secularism, ಜಾತ್ಯತೀತತೆ, ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ, ಮಾನವ ಜಾತಿ, ಆ ಧರ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಮಾನವ ಧರ್ಮ. ಓಕೆ, secularism is very important. I have met so many spiritual leaders, gurus, sadgurus I have met, and they said that unity of mind, unity of heart, ಎಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸು, ಎಲ್ಲರ
ಹೃದಯ ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ರು? ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ. ಯಾರನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ರು? ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ನ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಗುರುಗಳನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು, ಈ ಥರ ಆಗಬೇಕು, ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಸ್ ಎಲ್ಲರ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಡಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌಲ್ ಕೂಡ ಯುನೈಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದಾಗೋದಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಗುರೂಸ್ and the religion and the caste. Okay? Yes, sir. Along with the speedy development aimed at elimination of poverty and unemployment, national security has to be recognized by every Indian as a national priority. Indeed, making India strong and self-reliant economically, socially and militarily is our foremost duty to our motherhood and motherland, to ourselves and to our future generations. So that next to that, what we have to achieve ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, they have to achieve with speedy recovery, with speed we have to achieve eradication of poverty and eradication of unemployment. Eradication of poverty and eradication of unemployment we should achieve very fast. ತುಂಬಾ ಬೇಗ ನಾವು ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಬೇಗ ನಾವು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯಂಟ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ, ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದುಡ್ಡಿಂದ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದುಡ್ಡಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು? ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕರೆ ಯು ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ, ಯು ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಬಳ ಬಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋದು ಹೋಗ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಮಾತೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಹಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರೀ and you have got all the freedom to get what you want, and you will get that purchasing power. You will get that purchasing power when you get the economic stability, economic security. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲಿ, ಮಿಲಿಟರಿ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, next to that, this is very important for us and for our future generation. This is important for us as well as our future generation. Next to that, you see, when the child is empowered by the parents at various phases of growth, the child transforms into a responsible citizen. When the teacher empowered with knowledge and experience, good young human beings with value system take shape. When a child is culminated, empowered by parents about culture, ethics and principles, and when a child is empowered by teacher about citizenship, definitely it will take the shape into a beautiful system as a very good citizen, as a very good citizen of India. For example, ಮನೇಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ಚರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15, ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ, ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ, ಓಕೆ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ, ಇವನ್ನ ಯಾಕೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ದ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ದ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ, ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ದ actual essence of life, cultivate the actual, what do you call that, the principles and ethics in your life to become a good citizen of India. ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಳ್ಳೆ ನಾಗರಿಕನಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? The intention behind that is you should become a very good citizen of India with common sense. Okay? ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು? Why should we celebrate Gandhi Jayanti? Why should we celebrate August 15? Why should we celebrate
the national integrity. ಏಕತ್ವ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಯುನಿಟಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ? And again, when you become a good citizen of India, definitely India will empower within no time. Okay? Next to that you see, transformation to higher potential of achievements is assured when the leader of any institution empowers his or her people. Leaders are born who can change the nation in multiple areas. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಹುಟ್ಕೋಬಹುದು. in you a leader of many dimensions can be born within you. Leader of an institution can change many people life, and that will lead to the change of India. Okay? Where the women are empowered, society with stability gets assured. Women empowerment ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. He speaks about women empowerment. When the women are empowered, then it will get the societal stability. Okay? ನೀವು ಕಲಿತರೆ, ನಾರಿ ಒಬ್ಬಳು ಕಲಿತರೆ ಶಾಲೆಯೊಂದು ತೆರೆದಂತೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾರಿ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಕಲಿತ್ರೆ ಅವಳು ಊಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ, ಅವಳನ್ನ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಮನೇಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ. ನೀವೇ ಓದಿಲ್ಲದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ, ಬಟ್ when it comes to study at home, you cannot teach the children. ಹಂಗೆ ನಾರಿ ಒಬ್ಬಳು ಕಲಿತರೆ ಶಾಲೆಯೊಂದು ತೆರೆದಂತೆ, ಮನೆಯೇ ಶಾಲೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ. ಇವ್ನ ಯಾಕೆ ಚಂದ ಕೇಳಾರ ನಿಮಗೆ? ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ. ದಾಟ ವುಮನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದು ಸ್ತ್ರೀ ಸಬಲೀಕರಣ, ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ. ಸಂಘ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತರಾಗಬೇಕು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಶಕ್ತರಾಗಬೇಕು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಶಕ್ತರಾದಾಗ ಮನೆ ನಡೆಸುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮನೆಯನ್ನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇಶನೇ ಹ್ಯಾಪಿ ನೇಷನ್. ಓಕೆ? ಎಸ್ ಸರ್. Next to that you see, women should be empowered, and there we can get societal stability. When the political leaders of the nation empower the people through visionary policies, the prosperity of the nation is certain. The medium for transformation to develop India is the empowerment at various levels with power of knowledge. A roadmap of releasing this vision is developed. India is in front of us. Political leaders should have their own vision to develop India. They should have a roadmap. They should have a blueprint of India, developed India. ನೀವೊಂದು ಮನೆ ಕಟ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿಸ್ತೀರಾ, ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಮನೆದು ಎಷ್ಟು ಅಡಿಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ, ಏನು ಬಳಸಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಅಡಿಲಿ, ಎಷ್ಟು ರೂಮು, ಎಷ್ಟು ಬೆಡ್ರೂಮು, ಎಷ್ಟು ಕಿಚನು, ಎಷ್ಟು ಹಾಲು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? That is the blueprint that should be there in your mind. According to that, you will use bricks and the sand, cement, labors, iron, etc. in order to build the house. Likewise, in order to build the country, you should have your own vision with everybody, with the political leaders to the government officials, and from government officials to the citizens of India. They should have the vision of clean and clear developed India in further days. They should have the roadmap, blueprint ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. 2020, 2030 ದೇಶ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ನಾವಿಷ್ಟು ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಇರಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಇರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ನೀರಾವರಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ತರದೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾರಲ್ಲಿ? ವಿತ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ, 5 ವರ್ಷ ಹಾಕತ್ತಿದ್ರು. ಇಷ್ಟು ಹೊಲನ ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷ ಯೋಜನೆ, ಈ ಥರದ್ದು ಯೋಜನೆಗಳಿರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಓಕೆ? 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಯೋನ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ, ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ವುಮನ್ ಅಪ್ ಟು 14 ಇಯರ್ಸ್
ಆಮೇಲೆ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವಿವು? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್, ಪ್ಲಾನ್ಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ 5-year plans. Likewise, you should develop, you should get very good policies by the government in order to develop India, in order to make India develop. At this juncture, I recall the beautiful thoughts of Dr. G.G. Swell, an eminent leader from Northeast. We must have a mental infrastructure. Mental infrastructure means sincerity of purpose, vision or purity of heart and mind. ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂದ. ಸೊ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ G.G. ಸ್ವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮೆಂಟಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಿಷನ್. ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇರಬೇಕು, ಕನಸು ಇರಬೇಕು, ಪ್ಲಾನ್ ಇರಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ವಿಷನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯು ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ, ವಿತ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಎಂಡೆವರ್ಸ್, and then only you can get the work done. Okay? When I travel across our nation, when I hear the sound of waves of the 3 seas around the shores of my